On June 6, Russian forces committed one of the worst crimes of their full-scale invasion of Ukraine. By blowing up the dam of the Kakhovka hydroelectric power plant across the Dnipro River, they suddenly released 18 cubic kilometers of water set to flood the Dnipro banks downstream. The immediate consequences of the catastrophe shook Ukraine and the world. Dozens of settlements were flooded, countless houses were destroyed, and thousands of people and animals were trapped. The humanitarian, ecological, and economic after-effects are expected to be felt for many years to come. A team from the Kyiv Independent traveled through the regions affected by the dam's destruction to show you the scale of the crisis. We are currently in Zaporizhzhia, a city in southeastern Ukraine on the banks of the Dnipro River. The part of the beach where I'm standing at now used to be underwater. When the Kakhovka Dam was destroyed around 180 kilometers downstream, the water level here began dropping quickly. As the waters receded, some forgotten pages of Ukraine's history started to be revealed. These old bridges used to be underwater. Their remains are now visible for the first time in approximately 70 years. We are meeting Serhiy Dudarenko, head of scientific and educational work at the Khortytsa National Reserve, to hear how these bridges were constructed. За моєю спиною ви бачите частину дамби, по якій проходив шляхопровід з лівого берега Дніпра на правий берег Дніпра з 43 по 52 рік. During World War II, the Dnipro hydroelectric station's dam located in Zaporizhzhia was blown up twice. The first time was by the Soviet forces, and the second, on a smaller scale, was by Nazis. When the Soviets recaptured the area, they built these temporary bridges to support their continued advance. 9 years later, the bridges were dismantled. Their remains went underwater during the Kakhovka Dam's construction in the mid-50s. Це той період, коли Крим передали Україні в 1954 році, і постало питання освоєння цих земель, зрошення цих земель. І головна мета, до речі, будівництва Каховської греблі була не електрифікація, а іригація, побудова Північно-Кримського каналу. Побудували Каховську греблю, рівень води піднявся, унікальний природний комплекс Великий Луг затопило, і рівень води піднявся в притул до Дніпрогесу. І тому ці мости опинилися під водою, як і вся територія Великого Лугу, Запорозького плавню. Остання вода була десь ось тут. Ну і зараз ми бачимо, що вода впала, я думаю, що метри, мабуть, на 3-4 вона впала за рівнем. Ну, а якщо казати по площині, то тут мабуть, метрів 15. However, the drainage of the Dnipro River and the Kakhovka Reservoir didn't only reveal Ukraine's history. It has also led to long-term harm for the region. The dam destruction jeopardized nuclear safety, as it led to a decrease in the water levels in the cooling pond of the Zaporizhzhia nuclear power plant, currently occupied by Russian forces. International Atomic Energy Agency Director General Rafael Mariano Grossi has stressed that keeping the water in the pond at a sufficient level is essential for the safety of the plant. Because of the draining of the reservoir, shipping on the Dnipro River from the Dnipro hydroelectric plant downstream has been suspended indefinitely. Mass fish kills are another dark consequence of the catastrophe. This photo is from Zaporizhzhia Oblast, and these ones are from neighboring Dnipropetrovsk Oblast. The local government here reported the death of more than 850 kilograms of fish. This has caused around $208,000 in damage to the local fish farming industry, according to Dnipropetrovsk Oblast Governor Serhiy Lysak. The annual fish catch in the Kakhovka Reservoir amounted to 2,600 tons, according to the Ukrainian Nature Conservation Group. The NGO estimates that it will take at least 7 to 10 years to restore these reserves. We are continuing our trip going down the river to the area around the Kakhovka Reservoir. This is the city of Pokrov. After the Kakhovka Dam was destroyed, the city with a population of about 50,000 was left without a central water supply. У нас 7 червня о 2:45 водозабор, той, який знаходиться у нас на березі Каховського водосховища, вже не зміг приймати воду для того, щоб постачати її на місто.
Pokrov citizens were living without central water supply for 4 weeks. In the beginning of July, while this documentary was in progress, it was restored. The water reserve was taken from another source. From the drained region, we move on to the places where the floodwaters have devastated entire settlements. This area in Mykolaiv Oblast was under Russian occupation from March 2022 until it was liberated in mid-November. Lyudmila Yablonska and her husband lived in Snihurivka and endured the occupation and shelling due to the proximity to the front line. Their house made it through those trials, but now it has been ruined by the floodwaters. Бо тут оце мій двір, потім ще йде пространство, потім йде дорога, потім опять йде пространство, аж потім тільки йде річка. Ну тут була площадь, як би така, ну не маленький промежуток. On the first day, the water level didn't rise much, but the next day it flooded Lyudmila's property very quickly. У час ночі вона вже дійшла такими темпами, що це за 2 часа вона дійшла сюди до сараю, оце до цієї загорожки. Я пішла свого мужа підіймати цей, поки він, ну скільки він вдівся, ну 5-10 минут, поки він став тоді ночі вдівся, вже вода була в тому сараї. Вона такими темпами підіймалася. Ось, я ж кажу, був сіновал, у мене був сіновал кормов. Сіновал, воно рухнув, все сіно, все оце. Тут 4,5 метри тільки сіновал висотою. Оце все у воді, все. Воно його розірвало, воно його завалило, воно заваляло забор, воно заваляло все. Воно зробило руїни, самі настоящі. От що нам робити? Ну от де нам жити? Ну от де жити і з чого починати? Та ж тої води зараз нема, поки її зроблять, це ще пройде 2 місяці, сказали. Це мінімум, обіцяють через 2 місяці. The family earned a living through dairy farming. Now the water has spoiled their hay and feedstocks. The family now lives at their neighbor's house. Located near the river, Lyudmila's house was one of just a few homes that were flooded in Snihurivka. But the neighboring village of Afanasivka turned into an island surrounded by water when the dam was destroyed. Anna Bezruchenko and her family managed to leave their house before the floodwaters reached it. It marked the second time they were forced to flee their home during the full-scale invasion. Це село було 8 місяців в окупації. Ми місяць просиділи в окупації, виїхали в Чернівці, 8 місяців просиділи там. Ось теж ми коли перший раз тікали, ми взяли з собою лише 1 пакетик для сім'ї. І все, нічого з речей ми не встигли зібрати. Ось цей раз ми вже свідомо збиралися. У нас село оточено з усіх боків водою. І з'єднує з навколишнім світом, як то кажуть, 3 дамби. Першу дамбу зірвало було 7 числа, десь о 10 ранку. І ми з сестрою меншою ми бігали дивитися, як там вода, чи прибуває, чи не прибуває. І вже, як то кажуть, свідомо збирали всі нові речі, бо життя вже навчило, що це таке. The family learned what happened to their house from videos and photos sent by their neighbors. When the water level dropped, they returned and saw it themselves. Their home was damaged by water. Ми сьогодні вже повиносили речі, які були в літній кухні. Ось, сушити, тому що все мокре, все в воді. Паркан впав, підвал засипало. В будинку води було 30 сантиметрів, але підлозі гаплик. Ну, бачите, вже йде зелена пліснява. Тут води було десь по груди в цьому дворі. Город просто шкода не передати як. Тут все було наскільки зелено, картопля вже піднялася, ну просто скільки сил і часу витрачено, і зараз просто тут вже більш-менш суха земля, але все таке чорне, враження, що вигоріло все. Це все муляка і запах просто жахливий. Ми сюди вчора приїхали з Миколаєва, я думала, задихнуся, чесно, запах оцієї мертвої риби і просто. Наскільки ядовита вода була, що в сусідка, яка допомагала виносити речі, вже там було по коліна води, то в неї така жахлива алергія пішла, що це просто. Ми не знаємо, що в цій воді, тому я думаю, що найближчі роки тут саджати не можна буде нічого.
Leaving Mykolaiv Oblast, we now arrive in Kherson. These shots were taken by our colleague in the first days after the dam's destruction. A week later, districts located near the river were still dealing with the consequences as the waters hadn't yet receded completely. Natalia Lavrinenko lives in the district that wasn't affected by floods, but she told us about another danger Kherson faces daily. Вони вирішили нас не тільки втопити, підтопити, так? Вони ще вирішили нас далі добити, достріляти. Вони пускали ракети в той же день. І відбувається підтоплення, і вони обстрілювали місто. At least 4 people were killed by Russian attacks as they were trying to evacuate from the flooded areas, according to the Interior Ministry. Просто душа розривається за тих людей, які безневинно загинули. Просто питання, за що? За що? Чому вони нас ненавидять? От питання таке. Що ми не так зробили, наші дії, які були не такі, що нас просто вирішили знищити. From Kherson, our team goes to another southern city, Odessa, located on the Black Sea coast. This refrigerator was among the mountains of rubbish that the floodwaters brought to the Black Sea. After the catastrophe, the local government banned swimming at Odessa's beaches. It also prohibited using seawater for food processing, fishing, and harvesting seafood from both the sea and reservoirs. The consumption and purchase of these products were also restricted. Odessa's beaches were closed last year due to the danger of explosives floating in the sea. The consequences of the dam's destruction also reached the Tuzla Estuaries National Nature Park in Odessa Oblast. Десь на 6-й день, коли вже в Одесі було відомо, що є різні рештки і будівель, і тварини, ми вже спостерігали під кінець дня, що є тварини абсолютно нетипові для нашої місцевості, це тритони дунайські. Newts are endangered species. Hundreds of them were found in this environment where they didn't belong, while researchers estimate that thousands of them may have died. The desalination of the water also poses danger for various types of organisms living in the Black Sea. Вони або відпливуть, або загинуть деякі, молюски деякі загинуть. Але найважчі наслідки – це те, що зараз тепла вода, дуже тепла вода, майже 21-22 градуси вже, і дуже багато водорослей починає рости. Вони дуже швидко розвиваються і вони можуть захопити все узбережжя. В Одесі вже є такі ділянки. We end our trip in Odessa, but the effect of the Kakhovka Dam destruction doesn't end here. On the other side of the Dnipro River, in the occupied territories of Zaporizhzhia and Kherson oblasts, the devastation could be even worse. The area has suffered heavier flooding than the Ukrainian-controlled territories, and while locals have received no aid from Russian forces, international and Ukrainian attempts to relieve their suffering were blocked by Russia. The scale of the catastrophe there remains to be discovered.